CEO Millionaire, Sem Sorriso Iche with a cute 20 anos, Renasce Após Canção da Nova Secretária, Assombra de bem-sucedidos aranhosos envolvia a cidade, e dentro de deles, o CEO milionário, Eduardo, vivia preso sua própria prisão da 20 anos Sem Sorriso. 20 longos anos Sem que a alegria parecia ser contido distante, como uma estrela cadente que nunca chegava ao céu. Suas olhos, uma vez brilhantes, agora eram duas poucas sombrias, refletindo nada além de solidão e desespero. Havia rumores sobre sua maldição, como se uma força sobrenatural o tivesse condenado a esse estado de torpor. O que teria acontecido sua vida que o deixara assim, tal assente qualquer moco? Vicios, perdas, trocos? Ou talvez pacto obscuro com o destino? As luzes da cidade piscavam através das janelas como perguntas não respondidas. E ali não se importava. A cada dia, passava horas em reuniões e conferências, cercado por uma equipe que mal ousava dirigir-lhe a palavra. Todos eram apenas pecas seu jogo de xadrez, e suas mentes estavam mergulhadas em números e predicos. E que, dia enigmático, tudo mudou. A nova secretária, Sofia, entrou sua vida como raio inesperado sonublado. Seu sorriso era algo que Eduardo não via há décadas. Era como se a música das esferas celestiais ecoasse na sala ao entrar. Sofia era diferente, sua rosada carregava a leveza do vento e seus olhos brilhavam com uma curiosidade contagiante. E, certo dia, durante uma pausa, em vez de responder e-mails ou despejar documentos, ela começou a cantar. Uma música suave, mágica, que parecia despertar algo adormecido dentro de Eduardo. O ar ficou denso. O mundo ao redor estremeceu. A melodia ressoava nos ossos dele, quebrando correntes invisíveis e dixando uma onda de sensações que ele pensava terem desaparecido. Os colaboradores pararam, olhares curiosos e sussurros de espanto dominaram a sala. Contudo, uma sensação de ansiedade subiu pela espinha de Eduardo. Seria aquela apenas uma ilusão? As sombras que o cercavam eram reais, mas se aquele pequeno momento de esperança fosse chave para renascer? As pessoas em volta trocavam olhares desconcertados, mas a canção continuava, entrelaçando-se com a dor e os sonhos despedaçados, uma faísca de vida em meio à escuridão, mas Eduardo hesitava. O que aconteceria se ele deixasse essa nova luz invadir sua vida? E uma pergunta aterrorizante dentro dele, e ele estava pronto para arriscar tudo novamente? O que a canção de Sofia realmente significava? Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos têm reportado que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dá uma olhadinha rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E eu ficaria triste se você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, aperte o botão de like, isso realmente ajuda o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. E sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar.
Sofia Peru de canta, o silencio tomo canta de sala como uma sombra ansiosa. O olhar de Eduardo se fixo nela, cada batida do seu coração ressoando ritmo frenético. Ele nunca imaginou que uma simples canção poderia provocar tanto. O tempo parecia suspenso. As pernas tremiam levemente sob sua mesa. Ele sentia cada algo sobre ele, aguardando uma reação da atmosfera estava carregada. Seus colaboradores se entreolhavam, uns com sorrisos nervosos, outros com expressões de preocupação. Uma tia havia-lhe dito uma vez, o que se escuta vai além do que se vê. E aqueles accordes estavam sangrando as suas paredes. Mas havia medo latente. Medo de que, ao abrir-se para a luz, a escuridão que ele conhecia há tanto tempo pudesse terminar por consumir essa pequena chama de esperança. So estava tentando alegrar o ambiente, disse Sofia, desviando o olhar, única e subitamente vulnerável. Aquilo fez Eduardo sentir golpe em seu peito. O desespero e a vulnerabilidade dela eram palpáveis, como uma corrente elétrica no ar e ele se lembrou de pessoas que também tentaram se aproximar dele ao longo dos anos, mas essas lembranças foram rapidamente ofuscadas pela intensidade do momento presente. Você canta bem, e ele finalmente conseguiu dizer, a voz que sussurrou. O que aconteceu com a sua firmeza habitual? Havia uma fragilidade em sua própria resposta que o encheu de raiva. Como ele chegara ao ponto de precisar de aproveito de uma simples canção para provar que ainda estava vivo, mas Sofia sorriu, sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto. E esse sorriso era como sol que se erguia sobre uma colina escura. Ele nunca se esqueceu da sensação de dia ensolarado, mas naquele momento, parecia que ele estava, de fato, revivendo essa experiência, quando a reunião se dispersou, silêncio carregado ficou no ar, o caminho para o elevador era repleto de olhares furtivos. Perguntas não ditas paravam na atmosfera como nuvens ameaçadoras. Eduardo sentiu apressado aumentando dentro dele. O que aconteceria a seguir? Seria capaz de confrontar as suas próprias sombras. As memórias que eram como espectros longínquos amigavam ser do seu lugar escondido no caminho para casa, e ele hesitou antes de abrir a porta do apartamento. Uma sensação estranha o invadiu. Aquela canção da Sofia ecoava em sua mente, repetindo-se como mantra. Era quase como se houvesse algo de mais profundo nela. Eu não posso me deixar levar. Frio se espalhou pela sua espinha, seu coração acelerou. Era a primeira vez em décadas que se sentia vulnerável assim, suscetível a cair na cama, atordoado. Seus olhos passados não conseguiam escapar do teto opaco. As perguntas circulavam sem cessar, como furacão de pensamentos. E ele sentiu-se, a respiração passada e irregular. A melodia ainda vibrava em seu ser, mas o eco do passado não estava muito longe. E ele sabia que alguma coisa estava prestes a mudar, mas o que? O que mais Sofia poderia revelar? De repente, seu telefone vibrou na mesa. A luz de tela iluminou a escuridão do quarto, alerta insistente.
Era uma mensagem, Eduardo, precisamos conversar. Não pode continuar assim. Pronto para mudar a sua vida? Uma onda de pânico o atingiu. Essa mensagem não veio da Sofia e, instante, novo mistério surgiu. Quando tinha coragem de perturbar esse mundo novamente? O que mais estava por trás daquela canção que poderia vir à tona? Meio a tudo isso, Eduardo percebeu que, ao se aproximar da luz, a escuridão também não estava disposta a recuar. Aquela noite que parecia renascimento agora se configurava como campo de batalha. E ele precisava descobrir, e rápido, qual era o verdadeiro jogo que estava prestes a ser jogado? Deitado ali, como coração acelerado e a mente alvoroço, e ele se perguntou, Sofia era a chave para sua redenção, ou parte plano muito mais sinistro? O dilema o mantive acordado, e enquanto a cidade dormia, novo mistério pulsava no ar o que Eduardo encontraria, tal. Logo aurora chegasse. Eduardo ficou paralisado. A mensagem começava a dar voltas na sua mente. Mudança de vida, parecia tal bombástico. E ele estava encurralado em sua rotina, ciclo sufocante de reuniões e números, e agora algo fora do script o interrompia, e ele encarou a tela do telefone, as luzes piscando. O pequeno dispositivo parecia quase ameaçador. Fui eu que pedi por isso. E ele apertou os lábios, sentindo a raiva se aglomerar. Aquelas palavras, tão doridas, maneira de forcá-lo a ver o que estava evitando reinas. E por que uma mensagem assim agora? Era alguém de seu passado? Amigo perdido ou inimigo mascarado? Espera pouco, Eduardo murmurou para si mesmo. Precisava de respostas antes que deixasse o pânico dominá-lo. A inquietação vibrava sob sua pele. E ele se levantou e começou a andar de lado para o outro, o som dos seus passos ressoando no silêncio opressor do quarto. Cada movimento se tornava questionamento. O que ele faria? Como reagiria a uma segunda chance? Mas mais importante, quem era a pessoa do outro lado da mensagem, e ele pegou o telefone, hesitante, ainda cercado por sombras de dúvidas. Ao ouvir novamente a mensagem, tremor percorreu a sua espinha. Precisamos conversar. Era quase aviso. E se estivesse se metendo algo mais profundo e perigoso? Olhos fixos futuro desconhecido, Eduardo ficou semaqueio, finalmente, o impulso falou mais forte. E ele digitou uma resposta. Como você? As palavras foram lançadas, uma tentativa via de ter controle na situação. Enquanto olhava a tela, os batimentos do seu coração tecendo a capacidade de paciência, esperou que não houvesse silêncio. Para a sua surpresa, a resposta não demora a chegar. Alguém que sabe de sua dor. Alguém que pode ajudar, a mensagem o atingiu como soco no estômago. Quem era essa pessoa? E o que significava essa dor? Eduardo parou, seu olhar perdido na escuridão do quarto. E ele percebeu, naquele instante, que o tempo havia se acelerado.
O pasado e o present collidium chaos divino e inquietaco e riva mischievem com a curiosidade e uma pitada de esperança. Ele queria saber mais. Mas o que isso significaria para a sua vida? Não podia simplesmente ignorar. O fio entre o seu passado sombrio e o presente recém-iluminado estava mais tenue do que nunca. Em meio a o turbilhão, a figura de Sofia surgiu em sua mente. Ela representava a luz, uma possibilidade de algo diferente, mas também poderia ser uma distração. Desvio. Ele fechou os olhos, lembrou de sua canção. A vulnerabilidade dela estava desenhada em seu sorriso. E amou a esperança. Tudo isso poderia vir a ser uma armadilha elaborada, calmamente ainda tumultuada, decidiu levantar-se e caminhar até a janela. A cidade pulsava lá embaixo, mar de luzes e vidas. Ele queria se desligar de tudo isso, mas a mensagem insistia em chamá-lo de volta. As palavras ecoavam em sua mente, muda lo da toque na porta o fez saltar. O que era isso agora? Ele virou assim rápido, o coração disparado. Sofia? Esse novo mistério só aumentava a tensão no ar respirou fundo. E enquanto se dirigia para abrir a porta, uma pergunta surgiu, e se tudo isso foi uma armadilha? A porta se abria lentamente, e Eduardo sentia que estava à beira de algo inquietante e revelador o que estava prestes a descobrir, além de uma simples mensagem. A porta se abriu com rangido, revelando corredor escuro. Eduardo ficou paralisado por instante. Não havia ninguém ali. O silêncio era ensurdecedor. Frio percorreu sua coluna. O que era aquilo? Ele se espumou contra a parede, como se pudesse se esconder do desconhecido. O coração baixa forte no peito, e ele sentia cada batida reverberar na cabeça da mensagem ainda pescava no telefone, como farol em meio à escuridão. Alguém que pode ajudar ele fechou os olhos, tentando afastar a sensação de que estava prestes a entrar em uma armadilha. Mas a curiosidade o puxava, como fio invisível. Ele olhou para a tela novamente. Então, uma nova notificação apareceu. Eduardo levou tempo para perceber que não era da mesma conversa. Era outra pessoa. Eduardo? O não cortou o ar como uma faca, e ele respirou fundo, encarando a mensagem. Sofia? Estou aqui, ela respondeu em segundos, como se estivesse esperando. Precisamos falar sobre hoje. A manqueo e o dia anterior fez sua mente girar. O encontro. A música. Ela era a razão do seu despedida, mas, ao mesmo tempo, a fonte de seu medo. Ele sentia a tensão aumentar, os nervos pulsando. Sobre o que? Perguntou, tentando manter a voz firme. Eu sei mais do que você imagina. Você precisa se preparar, respondeu Sofia. A gravidade das palavras dele fez o estômago de Eduardo se contorcer. Prepara-se para o quê? As perguntas se acumularam como tempestade. Ela sabia algo? Algo que podia mudar tudo de outro toque na porta. Desta vez, ele não hesitou. Avançou, quase sem pensar no que poderia encontrar.
ao abrir, depurasi com envelope pardo na solera, sem remitent. A adrenalina subiu, e a sensacao de estar sendo observado o envolviu completamente. Ele agachou-se, pico o envelope o abriu, mãos trêmulas. Dentro, havia uma foto. Era uma imagem preto e branco de jovem, com sorriso que Eduardo conhecia muito bem. Seu coração disparou. Era ele mesmo, e nas atrás, mas havia algo mais. Ao lado dele, uma presença familiar, Sofia, mais jovem, com olhar brilhante e esperançoso. O que estava acontecendo? Uma onda de nostalgia e confuso tomou conta dele. Os dois pareciam tão felizes, tão despreocupados. Ele queria entender, mas a angústia o paralisava. O passado estava voltando para ele, e não parecia ser só uma lembrança o telefone apertou novamente. Eduardo, você ainda está aí? A voz desesperada de Sofia cortou seus pensamentos como grito meio ao silêncio. Ele olhou para o envelope na mão. Aquela foto era aviso ou uma convocação? Eduardo nunca se sentiu tão perdido. A porta e o envelope eram apenas o caminho, como esse ciclo que ele tentava fechar estivesse se reabrindo. E isto, respondeu ele, tentando manter a calma, mesmo que a tempestade de sentimentos estivesse prestes a explodir. O que está acontecendo, Sofia? Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com a sua vida, ela disse com tom urgente. Nessa mesma hora, uma janela estremeceu ao vento, quase como se concordas com a gravidade da situação. Estamos em perigo. Venha a mim agora. Ele hesitou. O que significava tudo isso? O que havia por trás da verdade que a consumia? No fundo de sua mente, uma pergunta ecoava, e se isso for o pior da minha vida? O som da cidade lá fora parecia agora distante, como eco de uma vida que parecia não mais pertencer a ele. O passado invadia seu presente com a força de troféu, e ele estava prestes a ser arrestado. Levando a foto entre os dedos, Eduardo teve a certeza de que aquilo era apenas o início de algo muito maior. O que mais ele não sabia? Eduardo sentiu o coração disparar. A urgência na voz de Sofia o envolveu como uma corrente elétrica. O que ela sabia? O que havia acontecido que ele não lembrava? A foto queimava sua mão, seu olhar fixo na imagem daquele sorriso, tão distante, e ao mesmo tempo, tão presente. Ele fechou os olhos, tentando colocar os pensamentos em ordem. O que você quer dizer com perigo? Perguntou, a voz tremendo, ecoando no corredor vazio. O silêncio parecia pressioná-lo, hesitacao de Sofia cortava o ar e ele precisava de uma resposta, mas a ideia de entrar de novo em contato com seu passado o aterrorizava. Eduardo, não há tempo. Eles estão se aproximando, ela respondeu, uma nota de desespero tingindo suas palavras. Como está se aproximando? O medo se intensificou, no estômago que o impedia de respirar livremente. Ele tinha uma ideia do que poderia estar por trás daquelas palavras, mas o receio de descobrir a verdade o paralisava. Os mesmos que fizeram isso com você.
Que terrarum sua vida dia, a voz de Sofia ficou mais suave, mas carregada de emoção. Você não pode pensar que acabou. Nunca acaba. A sensação de estar preso, de não ter a escola, foi como golpe. Era como mergulhar em águas congelantes. Pedico de sua historia, que ele jurou ter deixado para trás, retornava, arrastando-o para a escuridão. Ele queria gritar, mas a imagem de Sofia havia criado uma pontada de esperança, como se a verdade pudesse enfim libertá-lo. Estuindo, ele disse, sem saber se realmente estava pronto para a resposta que ela tinha. Mas me encontra em qualquer lugar. Eu preciso saber. Já conti como seu apoio, lembra? Sim, confia em mim, ela disse, e havia algo mais na sua voz, uma certeza que ele desejava ardentemente sentir. Eduardo deu passo para fora da porta, o corredor escuro parecia engoli-lo. A cidade ao redor estava envolta em uma neblina de incerteza. Lance de clarear as ideias, som cortante penetrou seu foco. A porta da sala onde ele estava se fechou com força. Estrondolico, e ele saltou, o coração na boca. Ele ficou paralisado, o pensamento disparado, alguém estava ali com ele, o não? Olhou em volta, esperando que tudo fosse uma ilusão. A adrenalina pulsava. Ele tinha que ser dali. Rápido. Passo atrás do outro, ele se afastou. A foto ainda estava em seus dedos. Ele decidiu ligar lá com mais força e quando finalmente alcançou a saída, uma sombra se moveu rapidamente na sua direção. Eduardo congela, a pele arrepiada, o medo enfiando-se em seus ossos. Eduardo! Uma voz familiar chamou sua atenção. Era Sofia, como os olhos arregalados, seu rosto pálido iluminado pela luz fraca. Você, não pode ir. Eles estão ouvindo. O mundo parecia girar ao seu redor. Ela estava certo. Uma tempestade se formava, e Eduardo sentiu a gravidade da situação esmagá-lo. Ele olhou ao redor, já não tinha noção se a cidade era amiga ou inimiga. O perigo não parecia mais distante. Ele estava prestes a ser confrontado por algo sombrio e aterrador. Espera, Sofia. Mas era tarde demais. No fim do corredor, ele viu algo surgir das sombras. Para Eduardo, a pergunta final ressoou dentro dele, quem eram eles? E o que estava prestes a acontecer? Eduardo sentiu frio na espinha. O que ele apenas viu no fim do corredor parecia se materializar em uma figura aterradora. Ele mal teve tempo de pensar. Impulsivamente, virou-se para Sofia, mas ela já estava mais próxima, quase lhe puxando para trás. Vamos, rápido. Sua voz era urgente, aviso que ele não podia ignorar. O coração disparado ecoava como tambor em sua mente. Ele correu atrás dela, sem olhar para trás, mesmo que o instinto dissesse para ficar alerta. A cidade ao redor parecia transformar-se. As sombras não eram mais apenas buracos escuros, mas buracos que engoliam a luz. O pânico era palpável.
Cada esquina, cada risada na rua, Eduardo sentia os alhas do passado o observando. Ele estava sendo cacado. O que você sabe, Sofia? Ele ofegou, as palavras sendo entrecortadas. Quem são eles? Sofia hesitou, os olhos piscando nervosamente. Você não se lembra deles, mas eles se lembram de você. E é isso que importa. Ele parou de correr por momento, forçando si mesmo a entender. E por que eles vêm atrás de mim? O que eu fiz? Ela apertou seu breco, e apreciou foi lembrete doloroso de realidade. Você ficou silêncio por muito tempo. Eles nunca esqueceram, e agora a conta chegou. Eduardo olhou volta, cada salmeo seu redor agora levava tal maniacador. O farfalhar das folhas, o guincho distante gato tudo parecia indicar que estavam sendo seguidos. Temos que nos esconder. A voz de Sofia tremia, mas havia uma determinação seus olhos. Eles correram por bico, e Eduardo esticou a mão para puxar Sofia mais perto. A esquina estava a poucos passos, mas algo estava errado. Uma figura se aproximava devagar. O coração dele disparou mais uma vez. Não era estranho qualquer, era alguém conhecido amigo de passado que ele ainda lutava para lembrar. Eduardo. O homem chamou, mas havia uma frija sua voz que enviou choque gelado por seu corpo. Você não deveria estar aqui e ele olhou para Sofia, a confusão misturada ao medo. Quem é ele? Aqueles que você achou que desceria para trás respondeu ela, a voz tal baixa que quase se perdeu no vento. A figura do homem se aproximou, e cada passo parecia icor seu paido. A sua volta não foi uma escala, Eduardo. Agora, você não pode escapar. O desespero invadiu a mente de Eduardo. Ele não podia acreditar no que estava vindo. Ele tinha que lutar, mas a sua mente estava presa em labirinto de memórias. O homem parou, olhar ameaçador fixo sobre ele. Eduardo, você não pode brincar de esquecer. Seu tempo está se esgotando. E assim que as palavras saíram, tudo ficou escuro. A luz que estava no final do bico desapareceu, como se o mundo tivesse puxado a cortina. Eduardo sentiu o medo subir pela sua garganta, uma mistura de raiva e impotência, e ele tropicou. O chalabexo dele parecia desmoronar. O que ele faria agora? E no momento em que tudo parecia perdido, uma voz ecoou na sua cabeça, uma melodia distante que falava de liberdade, mas de que liberdade falava? O que seria necessário para enfrentar aqueles que cercavam seu passado de sombras? Em meio ao desespero, Eduardo se colocou de pé, enfrentando o desconhecido. Mas a pergunta o consumia, onde ele seria capaz de ir para descobrir a verdade? Eduardo ainda estava tentando processar tudo quando a escuridão se fechou ao seu redor. O silêncio era ensurdecedor. Ele estremeceu, a respirar ficando ofegante. O rosto dele estava colado à parede do bico, enquanto seus sentidos tentavam captar qualquer movimento, qualquer som que indicasse o que estava acontecendo. Sofia.
Dle chamo com fio de vos, a expectativa de vi la resposta mergulhando sua mente. Mas ela não estava ali. A solidão o envolveu como cobertor gelado da enteo, a figura se aproximou ainda mais. Os trechos do homem surgiram na penumbra, contornos que refletiam passado assustador. Neo tanto fugir, Eduardo. Você sempre soube que isso voltaria. As palavras dele eram como façadas, cortando o ar passado. Eduardo se lembrava de alguns rostos, algumas conversas. Aquela sensação de estar sempre passo atrás. Medo. Raiva. Confuso. Ele balancou a cabeça, tentando afastar a neblina que cobria suas lembranças. Por favor, o que você quer de mim? A voz dele saia tremula, a adrenalina disparando o homem sorriu, mas era sorriso distorcido, uma caricatura de alegria. Quero que você se lembre. Lembra-se do que você fez e de quando você deixou para trás. E, enquanto as palavras dele reverberavam, uma cena cômica a surgir na mente de Eduardo. Ele viu flashes, risos, lágrimas e uma porta se fechando. Alguém gritando ao longe. A pressão que crescia seu peito era insuportável. Neo ele apertou as temporas, ocupando se mantra os demônios longe de sua cabeça. Isso não pode ser verdade. Sofia está perigo, Eduardo. Você pode salvá-la, mas primeiro precisa se lembrar. A voz do homem estava agora embida de uma urgência sombria da clamor dentro dele cômico a crescer. Desejo de lutar pela verdade, não apenas pela vida de Sofia, mas pela sua própria sanidade. Ele também precisava saber quem era o homem que antes aprecia, agora se tornara estranho. Com cada palavra pronunciada, as memórias começaram a se agitar como folhas em uma tempestade. Eduardo cerrou os punhos. Chega. Se você tem algo a dizer, diga logo. O que se passa entre nós? O homem hesitou, e nesse breve momento, Eduardo viu uma fraqueza de hesitação, leve tremor infundado ao horror intenso. Você realmente não se lembra do pacto? O que nós fizemos juntos naquela noite? E então, enquanto a verdade começava a emergir das profundezas sombrias da mente de Eduardo, Sofia apareceu na entrada do bico, o rosto pálido iluminado pela luz fraca de lampio. Eduardo! Rápido! Ela gritou, mas o desespero msu tom fez o coração dele despencar, e ele girou-se, os olhos voltando-se para o homem, e neste momento, tudo parecia congelar. O passado estava de volta, e com ele, a revelação que poderia mudar tudo, seus pensamentos dançavam turbilhão de emoções, e antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, a figura sombria avançou. Você não pode escapar da verdade. Ela sempre estará ao seu lado. A voz de Sofia, aflita, outra de volta à realidade. Vamos, Eduardo. Mas ele estava preso, entre o desejo de saber e a necessidade de proteger os que ainda amava. O que essa verdade realmente significava? Calmamente tumultuada, Eduardo olhou para Sofia, e por momento, a decisão pesou seu peito. E eu vou descobrir.
Eu precisaria saber mais naquele instante, o hamem sorriu novamente, e a escuridão parecia se aprofundar. O que estava escondido ainda poderia transformá-los em algo irreversível? Antes que pudesse encontrar a resposta, esfumicou-se na noite. Eduardo sentiu frio encorajador na nuca. O que realmente havia acontecido naquela noite? Era verdade que ele não estava sozinho naquela luta? Relâmpago iluminara o céu, mas a luz do palco. No fim do túnel, as sombras começavam a se aproximar novamente, o que Eduardo faria agora? E o tempo o confronto final estava se esgotando. A intensidade do momento quase lo tinha consumido. Eduardo olhou para Sofia, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. E ele podia sentir a urgência dela em cada fibra do corpo. Eduardo. Vamos. Ela repetiu, puxando o pelo branco, a ansiedade evidente em seu rosto, mas o hamem na escuridão não havia desaparecido. E ele ainda estava ali, com aquele sorriso enigmático. Você realmente acha que pode escapar da verdade? A voz dele ressoou no espaço escuro, uma eco distante que penetrava na mente de Eduardo. Cada palavra parecia uma química, uma lembrança que se plantava como espinho na sua alma. Eduardo tinha que decidir, e rápido. O que o hamem dizia era aterrorizante, como pesadelo ao qual ele estava finalmente acordando. Seu coração estava uma bagunça, pulsando ritmo frenético. Sofia, eu antes que pudesse terminar, algo na expressão dela fez seu coração parar. Havia medo profundo, uma certeza aterradora. Temos que ir. Ela gritou, percebendo que a sombra que se aproximava trazia mais do que só memórias. Eduardo não conseguia se mover. O hamem avançou, os olhos brilhando como lâmpadas em uma noite sem estrelas. Você nunca poderá ignorar o que fizemos juntos. E o que foi, exatamente? A voz de Eduardo saiu como sussurro, quase grito. E ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Você irá entender, em breve. O hamem lançou olhar gelado para Sofia, e Eduardo teve uma sensação de que o tempo estava se esgotando. E ele precisava se lembrar, mas o que isso revelaria? O passado era como labirinto sem saída, e cada passo que ele dava parecia levá-lo mais fundo no abismo. Eduardo. Sofia clama novamente, e dessa vez, ele finalmente se moveu. A pressa do pânico o impulsiona. Vie. Ele agarrou a mão dela e puxou, sem pensar. O bico parecia se esticar infinitamente, cada sombra quase viva, tentando atraí-los de volta. Mas o hamem atrás deles apenas ria, som baixo e profundo, caiu de milícia. Vocês podem correr, mas nunca escaparão da verdade. Eduardo não olhou para trás. Cada batida do seu coração era lembrete do que estava em jogo. E ele se perguntava se aquilo era realmente o final que eles temiam ou se era o caminho de algo ainda mais terrível. As lembranças esmagavam sua mente, cada uma gelada mal puxando o para o passado. Finalmente, eles chegaram à saída do bico. A luz da rua iluminou seus rostos.
Eduardo se viru, buscando respostas nas sombras, mas tudo que viu foi o homem desaparecer, como uma fumaça escura dispersando no vento. O riso dele na noite, som que o acompanharia seus pesadelos. Precisamos falar, Sofia diz, o desespero msua vos estava claro. Ha algo que eu não te conte o sua escuro pela sua testa. O que mais ela tinha guardado? O que ela sabia que ele não sabia? Eduardo sentiu que uma nova camada de tensão se abria entre eles, mais fria que a noite. Sofia, o que está acontecendo? Ele a confrontou, a incerteza msu tom. Eu sou ela hesitou, os lábios tremendo. Eu sou não queria te envolver nisso. Não assim mas o que exatamente isso significava? O fio invisível que os unia agora parecia mais fio cortante, prestes a se romper. Cada segundo de silêncio parecia grito. O vento soprou, levando consigo as palavras não ditas e antes que Eduardo pudesse entender, novo grito ecoou pela rua. Não era o deles. Isso não era apenas o caminho de uma jornada interminável, mas mergulho profundo abismo de trechos, verdades e mistérios a serem desvendados. O que Sofia realmente sabia? Quão longe eles estavam de descobrir o que aguardava no coração das sombras. A noite ainda estava longe de terminar. O grito que ecoou pela rua parecia lamento distante, mas todo o corpo de Eduardo pulsava alerta. Ele virou a cabeça, seus olhos buscando a origem do som, enquanto a adrenalina disparava suas veias. Sofia estava ao seu lado, seu rosto empalidecendo ainda mais sob a luz fraca da rua. O pavor seus olhos era inegável. Eduardo, precisamos. Sua voz tremia, mal conseguindo terminar a frase. Havia uma urgência que eles não podiam ignorar. Ele sentiu o peso de cada segundo, como se o tempo estivesse se esticando, desafiando-os a seguir, eles correram em busca de abrigo entre as sombras dos edifícios. O eco do grito se transforma em murmúrios, uma onda de preocupação se espalhando entre as poucas pessoas que ainda estavam na rua. As vozes se misturavam, algumas questionando, outras expressando medo. Foi só barulho, certo? Eduardo perguntou, tentando acalmar não apenas a Sofia, mas também a si mesmo. Ele forcou sorriso, mas sabia que nada seria tão simples. As coisas ao seu redor pareciam se resumir a uma névoa de incerteza, Sofia olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela estava tentando conter. Não foi só isso o que ele disse, Eduardo, aquele homem, não era só uma amiga. Ele sabe algo que nos envolve. Essas palavras correram fundo em Eduardo. Ele respirou fundo, sentindo o ar gelado entrar em seus pulmões. A verdade do que estavam enfrentando parecia se fortalecer, como no apertando seu estômago. Do que você está falando? Sua voz saiu entrecortada, e ao mesmo tempo desesperada e determinada, ela hesitou, os dedos tremendo enquanto se apoiava em dos muros. Quando você estava fora e eu recebi mensagens. Ele me observava. Ele me disse que sabia sobre você. Sobre nós.
Oar Paritia Future. Como eso era posible? Els estavam sendo manipulados por alguien que deveria estar no pasado. O pasado que Eduardo tinha tentado enterrar, e ele mordió os labios, seu coração batendo descompassado. Precisamos ser daqui, declara, segurando a mão dela com força. Els não podiam ficar parados, aguardando que a verdade os alcançasse. Atenção envolvia o ambiente, como se algo invisível os vigiasse, alimentando suas dúvidas e medos, mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, outro grito irrompiu na noite. Desta vez, era mais próximo, cortante e carregado de desespero. Eduardo olhou para Sofia, uma compreensão mútua e silenciosa se formou. Não era só eles que estavam envolvidos. Sussurros começaram a surgir entre as pessoas que passavam, alguns olhares direcionados para eles, outros para o cruzamento à frente. Eles estavam no centro de algo muito maior. O que estava acontecendo? O que havia atraído essa hora de pânico? A rua estava mudando, e eles não eram apenas espectadores. Vamos! Eduardo pegou Sofia pelo pulso e ela fez questão de acompanhá-lo. Juntos, atravessaram a rua, correndo direito ao desconhecido. Mas, enquanto se afastavam, a sensação de serem caquedos crescia. Era como se o homem na escuridão estivesse atrás deles, sempre presente, sempre observando de as luzes da cidade estavam se apagando uma a uma, como testemunhas silenciosas das horrores que se desenrolavam. O peso das palavras não ditas parava no ar, e cada passo os levava mais perto de algo que eles não podiam ver, mas podiam sentir. O mistério se aprofundava cada vez mais e quando finalmente pararam, ofegantes, Eduardo encarou Sofia. O que você sabe que ainda não me contou? As palavras saíram com urgência. O que mais estava escondido entre eles? O que mais poderia surgir das sombras? A adrenalina corria nas veias de Eduardo enquanto o medo e a determinação se misturavam seu olhar. Ele e Sofia estavam parados no meio do caos, o mundo ao redor deles se desenrolando uma cena apocalíptica. A cidade, que antes era sua prisão dourada, agora parecia ser labirinto de sombras e perigos. Eduardo, eu não tinha certeza de como dizer isso, a voz de Sofia vacilava, suas mãos trêmulas revelando o peso das palavras não ditas. Aquele homem e ele não é apenas espectro do seu passado. Ele é a razão pela qual você parou de ser como era. Eduardo sentiu frio na espinha. Cada frase condicionava suas respirações, fazendo com que cada batida do seu coração ecoasse como aviso. A razão? O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu sem firmeza, como se estivesse se agarrando à fragilidade de situação, ela respirou fundo, como se o fôlego fosse levar embora a intensidade daquelas palavras que se aproximavam. Vocês fizeram pacto, Eduardo. Algo que você tentou esquecer. E ele quer que você pague por isso. A luz da rua falhou, preludiu as trevas que o cercavam, Eduardo do passo atrás, as memórias ainda amarantadas sua mente. E ele precisava se lembrar, precisava entender. Pacto, Sofia? O que eu prometi?
O tormento tameva contra deli, uma tempestade de medo e ansiedade. Se você envelhece, ele fica calma sua felicidade e suas emoções. As lágrimas correrão pelo rosto dela. As cancos que você não ouviu, as risadas que você esquece tudo isso foi sequestrado por sua própria decisão. Você precisa enfrentá-lo, Eduardo. Precisamos. A revelação o atingiu como golpe. Suas noites sem sono, sua solidão, os 20 anos sem que ele se abandonou tudo estava interligado a algo que ele mesmo aceitara. A consciência se firmou sob seus pés, como se estivesse pisando solo sagrado, mas agora, uma nova urgência crescia dentro dele. Ele não poderia se esconder mais. Então, eu enfrentar esse homem, eu posso recuperar quem eu sou? Lampejo de esperança se acendeu entre as sombras. Sim, Sofia confirmou, as palavras ressoam como canto de libertação, mas não será fácil. Ele é poderoso, e vai usar tudo contra você. Nós precisamos ser astutos. O que tinha que ser feito se tornava evidente confronto. As sombras o retorneo eram apenas memórias, mas uma parte dele que exigia reconhecimento. Estou pronto, Eduardo disse, agora mais firme, novo brilho nos olhos. Vou enfrentar isso. Não apenas por mim, mas por nós. Eles se seguram na mão do outro e correm, juntos, direito ao desconhecido. Eduardo sentia o calor de moco se reacendendo seu peito, o entusiasmo pulsando a cada passo. A música que Sofia cantou, as lembranças que pensou teram se extinguido, estavam de volta. Ele se sentiria inteiro novamente, a felicidade não apenas como sonho distante, mas como uma realidade a ser conquistada, enquanto corriam pelas ruas, a cidade parecia assombrada, mas seus caricos pulsavam como uma orquestra em harmonia. Eles não estavam sozinhos, e a presença do outro se formava como escudo. No meio de toda a escuridão, haviam encontrado a luz, finalmente, o encontro com o homem que assombrava seu passado se concretizaria. Quando entraram beco que levava a local isolado, a tensão era palpável. Eduardo parou e virou-se para Sofia. Estou pronto, mas me diga como é ele. Ela respirou fundo, solidificando a coragem. Ele terá poder sobre você, lembre-se disso. Mas você é mais forte do que imagina. Não permita que sua mente o engane. Com último olhar de compreensão, eles avançaram juntos, prontos para a batalha. Cada passo os levava a novo nível de autodescoberta. Era hora de confrontar a verdade, tempo de enfrentar o homem que nada mais é do que uma lembrança distorcida do que ele mesmo fora. Aqui estamos, Eduardo sussurrou, sentindo uma onda de coragem emerger. À frente, a sombra do homem se materializou, seu sorriso distorcido revelando sua natureza, e Eduardo estava prestes a romper as correntes. De passado que ameaçava consumi-lo. Eduardo, o homem falou, a voz carregada de malícia. Você voltou. Está preparado para o que o espera? Está aqui para enfrentar quem eu sou, Eduardo respondeu, a determinação fervendo dentro dele.
Y en cuanto enfrentaba o hamem que dia foisu Cicero y agora se tornava su grito de guerra, y el licentio os brecos de Sofia su lado, lembri de que neo estaba sozinho, esta era a luta pela sua alma, renascimento que o levaria a uma nova vida, repleta de luz, amor y alegria. O passado o preparava para o futuro, e ele estava determinado a não deixar as sombras dominar mais. Agora, à medida que a história chega ao fim, você precisa tomar uma atitude. Se inscreva agora para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada. Smash o botão de like nesse video, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Fura sessão de comentários com suas teorias e ricos sobre este desfecho épico. E neo espir nem segundo a mais compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão decisiva. Isso é o que verdadeiros faz fazem.